인간이 사라지고 20년이 흐른 후의 모습이다. 페인트를 새로 칠하거나 보수를 한 적은 없다. 그래서 콘크리트 구조물마저 위태로워 보인다. 버려진 도시의 분위기는 삭막하기만 하다. 하지만 주택가엔 얼씬되지도 않던 짐승들이 허물어져가는 건물 한 구석에 보금자리를 마련했다. 지구상의 어떤 곳에선 지난 20년간 이런 변화가 실제로 일어났다. We're standing in the central square of Pripyat, Ukraine, a city that was once the most modern city in the former Soviet Union. For 20 years now, this city has been sitting abandoned, and it really gives you a picture of what would happen if people are removed from a place of normal civilization. 주민들은 체르노빌 핵폭발 참사로 모두 떠났다. 프리피아트는 5만 명이 살던 도시였다. 하지만 하룻밤새 유령 도시가 됐다. 먼지가 쌓인 교실엔 20년 전 학생들이 두고 간 물건이 남아있다. 건물을 타고 자란 식물이 건물 안까지 침투했다. 개장 나흘을 앞두고 참사를 겪은 놀이공원의 시설은 한 번도 사용되지 못한 채 버려졌다. 텅 빈 관람차는 하루하루 녹슬어간다. 범퍼카도 제자리에 멈춘 채로 낡아간다. 그럼 도시 건설의 주역인 사람들이 사라지면 어떤 일이 벌어질까? 프리피아트의 변화상을 되돌아보면 미래의 답이 나온다. I can see from my Geiger counter that it's really quite safe to be here. Radiation levels are not very high. But you can see that we've really hit a point of no return in recapturing these facilities. We're in what was the cultural center of the city of Pripyat. And indeed, this was a place where friends gathered, where there would be celebrations, there would be balls, there would be music, there would be dancing, there would be performing on the stage here behind me. But after 20 years, the forces of nature have started to decay this facility. 구소련 시대에 지어진 이 건물은 당당한 외관과는 달리 우크라이나의 혹독한 추위를 이겨내지 못한다. 기온이 영하로 떨어지면 갈라진 틈에 스며던 물이 얼어 부피가 팽창하면서 콘크리트에 힘을 가해 균열의 폭을 확장한다. 무성하게 뻗어나간 식물의 뿌리는 건물의 지하 곳곳으로 침투한다. 수분을 흡수한 뿌리는 두꺼워지기 마련이다. 두툼한 뿌리는 수압 펌프처럼 작용해 건물의 갈라진 틈을 서서히 키워나간다. This is only 20 years. Can you imagine what this facility will look like after 200 years? 체르노빌 참사 직후 과학자들은 이 지역 생태계가 말살되리라고 예상했다.
실제로 발전소 주변 4제곱킬로미터 영역에 있던 나무 중 대부분이 방사능 피해로 죽었고 동물도 많이 희생됐다. 그런데 놀랍게도 20년간 이 지역의 인적이 끊기자 끔찍했던 폭발 사고 현장에서 기적적인 변화가 일어났다. This is the red forest, an area that was horribly impacted by radioactivity due to the Chernobyl explosion. And the trees that you see around me were killed by the radioactivity. The original amounts of radioactivity were sufficient to kill all of the wildlife in the region as well. But now we see a resurgence of the wildlife. As an example of how wildlife has prospered here, we see here we have an antler from a red deer, and obviously a fairly large and healthy red deer. Red deer are hardly found in any other areas in this region, and the Chernobyl zone is the only place that you'll find populations of red deer. We also find Russian wild boar that the populations in the zone are 10 to 15 times higher than they are outside of the zone. We're now at the kindergarten of Karpachy village, not far from the Chernobyl station. Children were living here while their parents worked, but after that night in April 1986, they never returned. We are in what was formerly a bedroom in this kindergarten, where children used to sleep and rest. Now there is a certain emptiness here. All these windows are broken, but the room continues to live on. Birds fly in here and sit on these bars. We even found evidence that an owl comes here. An owl, it regurgitates food, fur, bones, and feathers. Evidently, it likes to sit here on this window pane, so this room continues to maintain life. 나무는 방사능 낙진에 매우 취약한 것으로 알려졌지만 사람들이 떠난 후엔 새로운 생명을 얻었다. I'm sitting in the Pripyat soccer stadium where 20 years ago hundreds of people would come and cheer on their favorite team. And you can imagine the laughter, the sounds of the crowds here, the activity on the field, which 20 years later is barely discernible. The soccer field now is going through succession, as you would expect, and returning to what it was originally hundreds of years ago, which was a mixed deciduous forest. I grew up in a town about like this, and I used to enjoy riding bumper cars like these, about a half a world away. And it seems pretty sad when you look now and you see what's become of this beautiful city of Pripyat, and that people will never live here again. But there's another side to this story, a very encouraging side. One that says that life is much more resilient than what we thought possible. That in the absence of man, that life will continue and that life will thrive, and that the legacy of life will always be here. Because we are a part of life. Even if we disappear, our legacy of life will continue.
인류가 멸망한 후 어느덧 25년이 흘렀다. 도시에서 멀리 떨어진 곳에서는 인간이 살았던 흔적이 대부분 지워졌다. 도시 주변 지역에선 떠돌이 개들이 무너진 주택가를 활보하고 먹이를 찾아다닌다. 몇몇 대도시에서도 이제는 도로와 인도를 찾아보기 힘들다. 인간이 살던 시절엔 북해에서 물이 대량 유입된다 해도 철문을 여닫아 템스강의 수위를 조절하면 런던에 홍수가 나는 걸 막을 수 있었다. 하지만 수위를 관리해주지 않으면 런던은 물에 잠기고 만다. 저지대에 위치한 또 다른 도시로 암스테르담이 있다. 암스테르담도 물에 잠긴다. 뉴욕의 고층 건물은 어떨까? 군데군데 유리창이 깨졌고 깨진 유리는 창틀에서 떨어져 나갔다. 나머지 유리창도 조만간 깨질 것이다. 4반세기 동안 수분과 열에 노출된 건물의 상태를 자세히 보자. 신축성이 있는 창틀 접착제가 말라붙어 유리창은 창틀에 맞닿게 된다. 철제 창틀이 기온의 변화로 팽창과 수축을 반복할 때마다 유리를 밀고 당기게 되고 힘을 견디지 못해 깨진 유리는